So I think it's time. It's 10 o'clock, so we still have a little bit of students coming. And the chair of the department, she has internet issue, so she may join us to say hello to you in 15 minutes or so. Bon, je vais commencer, parce que c'est 10 heures, il y a quelques étudiants qui sont en train d'arriver, donc je ne vais pas aller trop vite. La directrice du département va essayer de nous rejoindre vers 10h15 pour vous dire bonjour. Elle va dire bonjour à ceux de mécanique d'abord, elle garde le meilleur pour la fin. Mais là, elle a des problèmes d'Internet. So, welcome everyone to our biomedical mechanical program. Congratulations for coming to be in the program at the University of Ottawa Faculty of Engineering. So, bienvenue à tous pour le programme de biomédical en génie mécanique. Félicitations pour avoir été pris dans ce programme. C'est l'un des programmes les plus demandés de la faculté. So it's one of the programs the most popular in the Faculty of Engineering and also the most difficult to get in. So if you are with us today, it means you did very, very well in your secondary school. So c'est le programme, un des programmes les plus demandés de la faculté, aussi un de ceux qui est le plus difficile de joindre. So today, let me, okay, up. No, that's not what I want to do. Okay, so this is our program for the hour. So I welcome you. Ça, c'est le programme pour l'heure qui arrive. Donc, je vous dis bonjour. Je voulais vous faire un petit sondage pour savoir qui c'est qui parlait anglais, qui va le faire en français, mais l'option de sondage n'est pas activée sur ce compte Zoom, donc je vais essayer de m'arranger autrement. So I was the intention to do like a little survey to know who is speaking French, who is speaking English, and other little question to know you more, and for you also to know each other more. But the option is not activated on this Zoom session. So I will do another way, and this way you will learn how Zoom is working. You will be your first technology staff for your classes and stuff tomorrow. Ok, so c'est très difficile pour moi de faire les deux, en français et en anglais. Si j'oublie de dire quelque chose dans une des langues et que vous ne comprenez pas, allumez votre micro et demandez-moi. So for me, it's complicated to switch from French and English all the time. So if I forgot to say something in English and you think I said something in French I didn't say in English, just like turn on your microphone and ask me, because the chat will be very busy, so I will have like trouble to just follow all the commands in the chat. So, but if you have general question, be free to go in the chat. So, si vous avez une question rapide, juste allumez votre micro et demandez-moi la question, parce que dans le chat, il y a tellement de choses que je risque de rater votre question. Pour les questions générales, peut-être les écrire dans le chat et je vais passer dans l'ordre les questions. Donc, je vais vous présenter le programme rapidement. So, I will present you quickly the program. So, I think you already watched the video I made online. So, it was me in the lab. So, je pense que vous avez déjà vu la vidéo que j'ai fait en ligne, mais je vais vous représenter le programme peut-être un peu plus en détail, un peu plus la première année. And then I will answer your questions, so all the questions I can answer. So I don't know everything, so everything that is administrative stuff, and I can direct you to the undergrad office, or if I don't know, I will just like point you to the right person. So je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Si je ne sais pas, je vais essayer de vous diriger vers la personne qui pourra vous répondre. Et à la fin, je ferai une conclusion. And at the end, I will wrap up the meeting and give you some challenge for the next week. Je vous pose une question? Oui, tout de suite. OK. J'ai un petit souci pour le moment. C'est concernant mon inscription. Si c'est l'inscription, je n'ai aucun pouvoir sur les inscriptions. Il faut que vous vous adressez au bureau undergrad. Et probablement très occupé en ce moment. Comment puis-je rentrer en contact avec un conseil?
il faut envoyer un courriel à bac@génie.uottawa.ca. Et vous aurez ils vont vous mettre en contact avec un conseiller. Je peux écrire l'adresse. Undergrad. OK. Je vais chercher l'adresse. Je viens juste de le mettre dans le chat. OK, parfait. Donc, pour toute question qui a à faire avec l'inscription à vos cours, vous pouvez envoyer un courriel à bacinfo@génie.uottawa.ca. So, for any questions that have to do with course registration, being on the wait list, you have to contact the undergraduate office directly. So, I'm going to put the email in the chat for everybody. And, thank you so much. Merci, Julie. So let's go through quickly the program, and then I will answer all your questions. And I will just, because when I did the video, I used a PowerPoint. So here I will use the website. So you will know how to navigate in the website to look for the information. Quand j'ai fait la petite vidéo, j'ai utilisé une présentation, mais là, je vais vous montrer à travers le site web. Comme ça, vous pourrez naviguer dans le site web de la faculté. Donc, je vais choisir au hasard en anglais ou en français, selon ce qui est ouvert sur mon ordinateur. Ça. OK, donc c'est le site en anglais. So this is the Faculty of Engineering website. So here it's in English, but if you want French, you can go there and you just select French. So there are very... so si vous voulez en français, vous pouvez juste choisir ici. So here you have all options. To look at your course sequence, you have to go to undergrad program. Pour regarder votre séquence de cours, vous devez aller sous l'onglet les programmes du premier cycle. Et ici, vous avez la séquence de cours, c'est le deuxième. Ou bien, vous pouvez aller tout à fait en bas, ici, et je vous avais un lien aussi, quelque part. Oh, je ne sais plus. OK, on va aller par ici. Donc, la séquence de cours. Donc, ici, vous avez toutes les séquences de cours pour tous les programmes. So, here you have all the course sequences for all the programs. For biomedical engineering, so if you want the course sequence per semester, it's this link. Pour le génie biomédical, si vous voulez la séquence de cours pour un semestre donné, c'est du côté gauche. Alors, par ordre alphabétique, ça ne va pas être le premier, ça va être mécanique, biomédical, ça va être par là. Si vous voulez tous les cours pour tout le programme, ça va être du côté droit, comme ici. Moi, je vous conseille de toujours regarder celui qui est pour l'année. So, my advice is always look the course sequence with the semester, so you can register in the good order. So, let's look at the course sequence for you guys, so for this course. So, je vais ouvrir la séquence de cours pour cette session, enfin pour vous, parce que si vous regardez, chaque année, il y a des petits changements dans l'ordre des cours, ou il y a des petits changements de cours. So, every year, it's like slight change of course sequences. And so always look at your course sequence. So for you guys, because you start this year, 2020, for all your study, it will be 2020-21. Okay? So even next year, you have to look at this course sequence because it's the year you start. So pour vous, ce sera toujours la séquence de cours 2020-2021 parce que vous commencez cette année. Donc, l'année prochaine, on va ajouter une séquence de cours si quelque chose change ou même si quelque chose ne change pas. Mais pour vous, vous devez toujours regarder celle de l'année où vous avez commencé. Alors, pour être juste, je vais regarder... OK, on va regarder celle en anglais. Donc, si j'ouvre ici, vous avez la séquence de cours par trimestre. So, here you have the course sequence per semester. So, I guess all you guys
you are already registered in chemistry for this fall semester. So chemistry, technical report writing, engineering mechanics, fundamental of engineering computation, and calculus 1. So si vous êtes enregistré en français, pour ce semestre donc de l'automne, vous êtes enregistré en chimie. Alors ici en français, pour calculer un cours, les cours en français et en anglais, ils ont presque la même code de cours. En français, il faut toujours ajouter 400. Par exemple, le cours de chimie, en français, ça va être CHM 1711. Ok, je vais vérifier. Je ne dis pas des bêtises. Je vais juste changer la langue. Hop, yeah, voilà. Donc, en français, on ajoute toujours 400. Donc, les cours qui en anglais sont 13, ils vont devenir 17. Et les cours qui sont en anglais sont 11, ils vont devenir 15. La seule exception pour le français, ça va être le cours qui est de la rédaction technique, parce qu'en anglais, c'est ENG pour anglais. Et en français, c'est pas dans la même faculté. Donc, ça va être FRA pour français. Donc, pour ce semestre, les francophones, vous êtes enregistrés dans ces cours-là. Et pour le semestre prochain, vous avez cette séquence de cours-là. Et vous pouvez voir la séquence de cours durant les 4 années. Okay. Go back in English. So in English, it's the same. So you have the same course sequence, and you can see exactly what you need to register for the next semester. Okay. Later on in 4th year, you have one option course. And for this one, so en 4e année, vous avez des cours à option. Et pour celui-là, vous devez choisir dans une liste. Ben, vous avez le temps de vous décider. Et les cours à option vont être affichés, si je reviens dans les séquences de cours, ici. So here in 4th year, when you will have to choose one of elective courses, you will be able to choose, oh no, this is not for you. You will be able to choose, you have to go there and you have optional course, all that. It's all mechanical engineering courses. Okay. So let's go back to our sequence. So je retourne à la séquence de cours. And I will comment a little bit each year, and then after I will take your question. So for the 1st year, as you can see, you have all general courses of chemistry, technical reports, engineering mechanics. So, and here you see it's mechanics, but it's GNG. So it's means in this course, you have also other students from the faculty. When it's GNG, it's for the whole faculty. So you will be, this course is open to civil engineer. And this one, it's open to all the faculty, and calculus, it's in the math department, it's all the faculty too. It's at the university, but this is a special course for the Faculty of Engineering. So ce semestre, ok, pour les Français, je vais mettre en français. Je suis désolée s'il y a un peu de confusion entre les deux langues, là, c'est pas facile. So pour ce semestre, vous avez le cours de chimie. Donc dans le cours de chimie, vous allez avoir des étudiants de toute la faculté de génie qui participent au cours de chimie. Vous serez mélangés avec des étudiants qui sont en génie, alors je ne sais pas si génie chimique prend celui-là, ils ont tout un spécial. En génie civil, il y a des étudiants en mécanique. Donc, c'est vraiment beaucoup d'étudiants de la faculté de génie qui prennent ce cours. La même chose pour le cours de rédaction technique, vous serez mélangé avec tous les étudiants de la faculté. Pour le cours de mécanique pour ingénieur, comme je disais en anglais, ici, ça commence par GNG. C'est un cours de mécanique, mais il est ouvert à d'autres programmes de la faculté. Donc ici, vous serez aussi mélangé avec des étudiants de génie civil en particulier. Pour le cours d'informatique, c'est beaucoup de programmes de la faculté qui le prennent, les cours de mathématiques aussi. Donc si on continue dans le programme, à l'hiver, vous avez un cours spécial. Donc vous êtes les seuls étudiants de la faculté à prendre ce cours qui est le cours d'anatomie. So in winter, you have
anatomical courses. You are the only one in the faculty taking this class, but this is a class that is also open of students from medicine and medical science, something like that. So it's huge class, and you will be mixed with students in the university, okay? And for math courses, here you will be mixed with a lot of students from the faculty as well in physics too. So the first class, you will be only mechanical engineering. So the first class, you will be only mechanical engineering. It will be in winter, and you will be, oh, in English, what is the name? And then we'll go back to French. So it will be Introduction to Mechanical Engineering, okay? This is your first class. You will be only with students in mechanical engineering. And in this class, we have, so you have the same course of mechanical engineering if you compare the program, but in this class, we have a special section for you. I don't know this year if it's a section A or B, but when you register, they will direct you with the right section, where all of you, just for biomedical engineer, you will be together. French now. Okay. So, pour le premier cours, vous serez que des étudiants de génie mécanique. Ce sera à l'hiver, et c'est ce cours qui s'appelle MCG 1500, qui est Introduction au génie mécanique. Donc, vous avez le même cours que le génie mécanique, mais dans ce cours, il y a plusieurs sections, et il y a une section qui est réservée pour vous en génie biomédical. Okay? Et pourquoi on a réservé une section pour vous en génie biomédical? Parce que les laboratoires, ils sont un petit peu différents. En génie biomédical, par exemple, vous allez regarder comment les articulations des os d'un poulet fonctionnent, alors qu'en génie mécanique, ils vont regarder quelque chose de plus mécanique. Vous allez apprendre la même chose, mais avec des laboratoires différents. So in this course, you have a special laboratory section for you in biomedical engineering because you learn the same thing of mechanical engineer, so the same concept, but with different examples. So for example, you guys, you are going to look at the leg of a chicken, how the rotula it's working and everything. And mechanical engineer will do the same, but something very mechanical. Okay. Okay, let's continue in English. So in second year, you will have much more course with mechanics, and in fall you will be mixed with mechanical engineer completely. So à l'automne, vous aurez plus de cours en mécanique. Donc à l'automne, vous avez 3 cours de mécanique, mais vous serez mélangé avec les étudiants de génie mécanique. Okay? L'année prochaine, en hiver, vous avez votre premier cours qui est vraiment spécifiquement pour vous en génie biomédical. So next year, second year in winter, you have your first biomedical mechanical engineering course that it's only for you, and it will be this one. So it's biomedical material. So c'est les matériaux biologiques pour les ingénieurs. So, and your classmate in mechanical engineering has like a course that is called like matériaux 2. So, en génie mécanique, ils ont un cours équivalent qui s'appelle matériaux 2. But this one, it's really like just you guys together, and you have a special course code, so you cannot switch and go with mechanical engineer. In third year, you will have much more biomedical courses. So, en troisième année, vous avez beaucoup plus de cours qui sont vraiment spécifiques au biomédical mécanique. Vous avez la biomécanique, la dynamique des systèmes biomédicaux. So you have, okay, so now I will switch in English for, and I will stick to that because for biomedical engineering, non, je dois dire ça en français. À partir de la troisième année, les cours en génie biomédical, pour l'instant, ils ne sont pas enseignés en français. Donc, préparez-vous à les prendre en anglais. Certains cours
qui sont partagés avec Génie mécanique. On a assez d'étudiants pour faire un groupe français, un groupe anglais, mais ces cours de 3e année ici, qui sont seulement pour le génie biomédical, ils sont seulement enseignés en anglais pour l'instant, et pareil pour les cours de 4e année. Donc, je vais aller en anglais, puisque les noms sont en anglais, et on ne les enseigne pas en français. Où est-ce qu'on est ici? Hop. Okay, so, okay, I lost myself with the two language. So, third year, you have a lot of biomed course. So this one is specifically for you. You have biofluid mechanics. So this one actually, I'm one of the professors that teaching these courses. So en 3e année, vous avez plus de cours biomédical. Comme je vous l'ai dit, ils sont tous enseignés en anglais. Moi, j'enseigne celui qui est biofluide. Je l'enseigne en anglais, mais comme je parle français, et c'est le cas aussi pour les autres cours ici qui sont enseignés en anglais, les professeurs sont tous bilingues. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en anglais, en français pendant la transition, si vous êtes plus à l'aise en français. Mais normalement, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi écrire les examens en français, même si le cours est en anglais. Donc ici, vous avez vous commencez à avoir des cours vraiment spécifiques pour vous. Et en 4e année, c'est vraiment biomédical. So 4th year, it's really biomedical oriented. So in 4th year, our colleagues in mechanical engineering can take like 4 electives. So I think it's 3 engineering elective and 1 science elective. But for you guys, because you have so much to see in biomed, you can just take 1 elective and you have specific biomedical courses. So you have the design of prosthesis. You have this course. This is a big project that comes for 2 courses. So it's the same course code of mechanical engineering, but here again we have 2 group and 1 have specific project for biomed. So you will be just you together, so not mixed with mechanical engineering. You have also design of artificial organ. This is me teaching this one too. And yeah, so this is a lot of big courses with big projects in biomedical engineering. So en 4e année, vous avez des gros projets qui sont biomédicaux. Vous avez le design des prothèses. Ce cours ici, c'est un gros projet qui compte pour 2 cours. Vous avez le même nom de cours qu'en mécanique, mais vous avez une session spéciale pour vous. Vous aurez un prof dédié pour biomédical avec des projets seulement biomédical. Et puis, vous avez aussi le design des organes artificiels. C'est un cours que je donne aussi en anglais. Du côté mécanique, ils ont plus d'options. Ils doivent choisir plus de cours au choix parce qu'ils n'ont pas ces 2 cours ici importants de biomédical. Pour les cours au choix, vous aurez le choix de prendre un cours au choix de génie mécanique ou aussi maintenant on commence à avoir quelques cours au choix parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc on a quelques cours au choix qui sont vraiment faits pour vous, comme de la culture cellulaire ou des choses, la microfluidique. So for the technical elective, you will be able to choose any mechanical courses, but now we have like specific courses like just for biomedical students, like cell culture. There are very small courses with like very, very small group of 8, and you do like laboratory and you learn how to do cell culture, for example. Okay. So, ça c'est la structure du programme. So this is the program structure. So do you have specific question about the program? And after I will take the more general question. But if you have specific question about the structure, I will take this question now. So, si vous avez des questions spécifiques sur la structure du programme, est-ce que vous allez
à étudier. Si vous voulez savoir ce que vous avez, je ne sais pas le détail de tous les cours, mais je connais pas mal le contenu du programme. Je vais prendre les questions maintenant sur le programme. I have a question. Yeah. So in my first semester, I have another course that wasn't on the sequencer of engineering design. Was that a mistake? Am I not supposed to take that? Engineering design in first Yeah. year? Yeah, in this coming semester. Yeah. G&G. Are you taking the double degree program? Because I think I. No, I'm not. Okay. So it's that G&G 1103. Yeah. Yeah. So a lot of so these courses, it's a first year courses. So here in the sequence, it's in second year. But you can take it in first year if you want. Just be careful that you don't mix up and after you have enough space for all the courses. But anyway, this one, it's going to move in the first year soon. So you can take in first or second year. It's not an issue. So in this class, it's a class that all the engineering students take, and you will have a little project of design. But you have option of project, so it's up to you to have a project that it's more oriented biomed and it will be mixed with students from electrical engineering, civil engineering. So it's a very fun class. So I will answer the questions language you ask. Okay, je vais répondre aux questions dans la langue où vous la posez. Ce sera plus facile. I have a question about the fourth year courses. Yeah. Do we do one technical elective and then in the first semester and then do one of the three provided there and then we do one of the three provided in the second semester as well? No, you have to do one of these three either in fall or winter, because for example, these two are because they are offered by other faculty. If you want to take like this course here, the scientific thought, it's only offered in fall, so you have to take it in fall. Okay. If you want to take this one, it's offered both semesters, so you have the choice. So and as a technical elective, so we advise to take the technical elective in fall semester, but if you have one that you really want to take that it's in winter, it's up to you. So and at that point of the program, you will be understand how it's working and you can do your own pass. So it's one of each then. Yeah, so one of the three, fall or winter, depending on when it's offered, and the technical elective you can take it in fall or in winter. All right, thank you very much. Would you recommend doing like summer classes, get ahead of the game? Okay, so we offer the summer class rates for the co-op program. Okay, so we offer a summer class. So all the courses, first year, winter are offered during summer. So if I look here, all test courses are offered during summer. And we have also second year courses. No, yeah, all test one are offered during summer. And sometimes we offer also extra courses during summer because there are difficult courses that a lot of students fail. So for example, thermodynamic 2, we have a lot of students fail this class. So we offer again in the summer, so to have like a catch up. Depending of the year, so we try to offer what is needed during summer. It's really up to you. So if you want to take have lighter semester later, you can take some courses during summer. But summer class are quite intense because it's 12 weeks or sometimes it's 6 weeks, but we try to not offer 6 weeks. Condense and you don't have study break, so it's intense semester.
But if you want to tech, you're welcome. So it's open to everyone in biomedical engineering. You don't have to be co-op to register in summer. Je pense qu'il y a une question. Je pense que le nom, c'est Stéphanie. Oui, dans le fond, je me demandais, est-ce que les stages sont obligatoires l'été ou c'est juste le programme coop qui en a? C'est juste le programme coop. Vous devez être, si vous êtes en coop, il y a tout un bureau qui va vous aider à trouver des stages. Et les stages ne sont pas forcément l'été, il y a une séquence de coop à faire. Certaines années, les stages sont l'été et certaines années, je pourrais trouver la séquence coop de biomédical, mais par exemple, en 3e année, le stage coop est en hiver, c'est pour ça que l'été, on réoffre les mêmes cours, mais c'est obligatoire seulement si vous faites coop. Si vous n'êtes pas en coop, vous pouvez aussi faire des stages si vous le voulez, c'est optionnel. Mais ils ne vous aideront pas à les trouver si vous n'êtes pas coop, vous devez les trouver tout seul. Je vais regarder le chat, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Alors, je vais essayer de passer à travers. So I'm just like looking at the chat to see if some of you write questions in the chat. Okay, for Karim, you have like very specific question. So I cannot answer to that here. So you have to send an email to info@, Génie, like the email address Julie put in the chat, and I will help you with that. The undergrad office, in this semester, later on, maybe you already received, you will receive an email with a specific academic advisor that will follow you for your 4th year. So vous allez bientôt recevoir un courriel, ou peut-être vous l'avez déjà reçu du bureau du 1er cycle. Ils vont vous assigner un conseiller académique et cette personne, ce sera votre conseiller pour les 4 années. Donc, dès que vous avez son nom, vous pouvez lui envoyer un petit courriel pour lui dire, pour vous présenter, parce que c'est la personne qui va vous suivre pendant 4 ans et qui va vous aider à résoudre tous vos problèmes pendant votre 4 années. So the academic advisor that is going to be matched with you, it's the person that is going to help you during the 4 year to solve all your issue, like registration issue. If you fail a course, what to do, they will advise you and you will decide what to do. Okay. So Marianne, there's one question from Sari who asks, how do we know when there will be a Zoom or MS meeting for our classes? So I think this is only Zoom. Oh yeah, for your other classes. So here it's the only one you have this semester with all of you in biomedical engineering. For your other course, you have to go in the Brightspace of the class. So you know how to go to Brightspace? Est-ce que vous savez comment aller dans Brightspace pour savoir les informations sur votre cours? Alors, je peux vous montrer. Donc, so you have to go to know what is happening in a course. Usually the prof use Brightspace. So you go here, Ottawa. Yeah, I have to extend my windows. Okay, yeah, I have to extend. So you have like a logging. So dans la page de Ottawa, vous avez un endroit où c'est logging. Et puis, vous allez dans Brightspace. Then you go to Brightspace. Okay. Here, you have to register with your email address of the University of Ottawa. So you log that. Okay, so here it's asking me for my verification code. So to have the double authentication, you need to install an app on your cell phone. So I don't have cell phones, so the university give me like, so I have a cell phone, but so old it doesn't work. So give me that, and I have like a little pass.
But for you, you have to install like the multi-factor authentication. So here I will put my number for today, for now. And I sign in. So here will be the prof. So là, je me connecte à la plateforme de cours de l'université. Vous devez vous connecter avec votre adresse email de l'université. Je pense qu'il va vous demander je ne sais pas comment dire en français, la multi-factor authentication. C'est une sécurité et pour l'avoir, vous devez installer un petit logiciel sur votre téléphone ou votre tablette. Donc ici, c'est la plateforme du cours. Alors, ça, c'est la page des professeurs. Je pense que ça ressemble à peu près à la même chose pour vous. This is my page, so I think it looks like the same for you. So here, I don't have anything here. So it was my... So if you click on the semester, si vous allez sur le semestre de fall, now, so vous allez sur ce semestre de maintenant, vous allez trouver tous les cours où les professeurs ont activé leur plateforme Brightspace. So if you go on the current semester will be 2029. So, okay, 2020 is the year and 9 is the month. It's the months where the course starts. So le semestre est codé comme à l'Université d'Ottawa, il y a l'année, et puis le dernier chiffre, c'est le mois où le cours commence. Donc ici, par exemple, c'était mon semestre d'hiver, ici, c'était mon semestre d'été, et ici, c'est le semestre de l'hiver prochain, parce que j'ai pas de cours à l'automne. Donc par exemple, si je regarde mon semestre d'hiver de l'année dernière, j'enseignais 2 cours. Donc, pour vous, en tant qu'étudiant, vous allez avoir tous vos cours qui apparaissent ici. So, it was my course semester on winter, but as a prof, so I had just like 2 courses. But for you guys, you will have all the courses that the professor activates, and you can go on the platform. So, let's say, for example, this one. Oh, it's closed, but this is one course I was teaching this fall. And it's look like that. Okay, I will log like as I will pretend I'm a student. Donc là, je fais comme si j'étais un étudiant. Je suis dans le cours que j'ai donné cet été, mais chaque cours va être différent et chaque professeur va présenter son cours à sa façon. So each course will be different and each professor will present its own way. So you can navigate. You have the content of the course, where the professor will post all the material for the course. So, dans l'onglet ici, le professeur va vous poster tout le matériel pour le cours, des PDF, il peut vous des présentations. The prof can also give you like some announcements. Basically, when the prof is writing here, it sends you an email to all of you. So, dans ce petit onglet ici, c'est les annonces pour les étudiants. Quand le professeur écrit quelque chose ici, ça vous envoie un email à tout le monde. Donc, par exemple, moi, pour mes étudiants, chaque fois que je faisais un Zoom, je leur écrivais l'adresse Zoom ici. C'était toujours la même, et toutes les semaines, je leur redonnais l'adresse. So, for example, for my class, but each prof will do it in its own way. So, maybe here, maybe in your email. But probably you will find all the information in your Brightspace. So, for example, me, during the summer semester, because I was teaching, so each time I have a meeting with a student, I was sending an email to the student and put like the information of the meeting. And same thing when my TA, so this is me doing a meeting, or here it's my TA doing a meeting. It was like posting an announcement. So all the students can have the link here, but also receive a link in the email. So pour mon cours à moi, à chaque fois que je donnais une réunion sur Zoom, je mettais le lien dans ma plateforme et j'envoyais aussi un courriel aux étudiants. Mais chaque professeur va le faire à sa façon, mais vous devriez trouver toutes les informations dans cette plateforme. So here you can have your mark. Okay, this is my mark on my course, so you see I fail everything. So you will have all your mark on the same platform. If the prof is doing like
group to work for different projects. You will be able to register in group, and you can put your assignments. You can have online quiz, but each professor can like manage the platform the way it wants. So you will discover that for each courses, it may be a little bit different. So chaque professeur peut arranger sa plateforme comme il veut, mais en général, vous pourrez voir vos notes. Si vous avez des groupes, on peut assigner des groupes, vous aurez vos devoirs, vous aurez vos quiz, tout au même endroit. Et des fois, on peut aussi utiliser le calendrier, mais pas tout le monde l'utilise. Donc, chaque professeur va utiliser sa plateforme de la façon dont il veut enseigner son cours. The only thing that all the professor must do, and if you don't have that, you have to claim, and if the prof doesn't give that to you, you have to complain with me. You need a syllabus. Tous les profs doivent vous donner un syllabus. OK? Si il oublie, vous devez lui demander. Si vous ne l'avez pas, vous devez me dire à moi et je vais demander au prof de vous le donner. Qu'est-ce que c'est le syllabus? Alors, je peux vous montrer le mien si vous voulez. Le syllabus, c'est un contrat entre vous et le professeur. C'est le professeur qui décide les règles. So the syllabus, it's a contract between you and the professor. It's the professor that decides all the rules, but he has to tell you at the beginning of the course everything. When are the exam? How you will be marked. So what is the mark that, how many marks are assigned for quizzes? How many marks are assigned for projects? How many marks are assigned for the final exam? On the syllabus, you should see also how will be the exam. Like, it will be fully online, it will give you an oral exam, it will be like a project. So dans le syllabus, vous devez avoir toutes les informations sur le cours. Le professeur a l'obligation de vous les donner. Donc, quand seront les examens, les dates des examens, combien compte par exemple, combien compte les quiz pour la note finale, combien compte l'examen final pour la note finale, comment est l'examen final, est-ce que l'examen final est en ligne, est-ce qu'il va vous faire un examen oral, est-ce qu'il va vous donner un projet, tout doit être écrit dans le syllabus. Je peux vous montrer mon syllabus, par exemple. Où est-ce que c'est? At the end of the semester, it's a lot of revision of the platform, so it will be more easy to navigate at the beginning of the semester. So à la fin du semestre, là, mon cours est fini, il y a beaucoup d'informations sur ma plateforme, mais au début du semestre, ça va être plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, par exemple, ici, c'était mon syllabus pour le cours. So this is just an example. This is my syllabus. Oh yeah, it doesn't work. I have to download, so it was a PDF. Okay, let me up. So we have some mandatory section in the syllabus. If you're not in the syllabus, you can have the prof to put it, but usually all the profs at the university are doing. Sometimes I forgot, just ask politely, and if it doesn't work, you can come to me. Il y a des sections obligatoires dans le syllabus que vous devez retrouver. Si vous les avez pas, vous devez les demander gentiment au professeur, il va vous les donner. Et si vraiment ça marche pas, vous pouvez toujours venir me demander à moi de lui demander. So you need to have course description, les objectifs. This is for accreditation, so all the information for accreditation because we have an accredited program. Ça, c'est toutes les informations sur l'accréditation. Vous n'aurez pas ces informations dans les cours de mathématiques et dans les cours de chimie ni de physique parce que les cours sont donnés dans d'autres facultés. So you will not have this section in the math, physics, and chemistry courses because it's other faculty. But for mechanical engineering, you will have this section. But the section you need the most for you guys, it's how to reach your professor, okay? So his email, sometime the phone number. So usually I give my phone number, but when it's online, I'm not in my office except today, so I didn't give my personal phone number to my student. But some prof give phone number. They can give also the Skype, so any way to reach the professor. Donc le professeur doit vous donner ses coordonnées pour communiquer avec lui.
en particulier son courriel. Mais le courriel, vous pouvez le trouver en ligne, mais certains donneront leur téléphone. Alors, comme c'est en ligne et que les gens sont chez eux, souvent ils ne donnent pas leur téléphone, mais ils peuvent vous donner leur adresse Skype pour leur téléphoner ou leur adresse de leur meeting room dans Zoom. Vous devez aussi trouver les coordonnées des assistants d'enseignement. So you need to see in the syllabus teaching assistant, how to reach your teaching assistant. So usually it's the email. You will have also an indication of what it's need if you need a textbook. So vous allez aussi avoir l'indication si vous avez un manuel de cours qui est obligatoire. Vous allez l'avoir l'information dans le syllabus. Et puis, tous les pourcentages qui sont assignés pour le cours. And how the marks are assigned for the course. So, for example, for my course, assignment was 20%. Donc, par exemple, pour mon cours, les devoirs, c'était 20%. Quizzes, 20%. So, les quiz en ligne, donc toutes les semaines, vous avez des quiz en ligne, ça comptait pour 20%. Les examens en ligne, ça comptait pour 68%. So online exam, in my class, was 60%. So it was like midterm and final. And here's the detail. Midterm was 20 and final was 40. So here's some rule, and you have all the rules that apply to the courses. So this is very important for you to read, because at the end, if you have like an issue, this is like the contract. So if you are not happy, if the prof changed the rule, you can go to the administration and say, oh, look, the prof changed the rule. It was not written this way in the syllabus. I want the rule that it's in the syllabus. And you will be right. So c'est les règles du cours. So si le prof veut les changer, il doit vous demander votre avis, et si vous n'êtes pas d'accord sur votre note finale, l'administration va toujours regarder ce document-là. C'est ce document-là qui compte. Donc, c'est très important que vous le lisez pour tous les cours au début du cours. OK? Marianne, est-ce que tous les professeurs utilisent Brightspace? Pour les cours en ligne, je pense oui. OK. So let's say ils ne sont pas obligés. Okay. Ils ne sont pas obligés. Peut-être en mathématiques, ils vont utiliser des plateformes de mathématiques qui sont en ligne, mais je ne sais pas. Okay. Mais, so usually all the profs use Brightspace, but you may have a prof that use another platform. Like in maths, maybe they will have like special maths platforms that go with a book. But in this case, they will send you an email to say, okay, so go there. Okay. Are there any other questions? Anyone, you can unmute yourselves and ask your question, or you can ask it in the chat. Donc, si vous avez des questions sur le programme, c'est là le temps de demander à professeur Fenech si vous avez des questions sur le programme. Sure, I have a question. Yeah. I've asked a couple people before, and people have different opinions on this, but like, what do you think is the job market for this program? Okay. So because this is mechanical and biomedical, I try to take track of my students because I love my students. So I always like do like LinkedIn with my students, so I can take track where my students are. And I will say we have half in mechanical engineering and half in biomedical engineering. A few years ago, for biomedical engineering job, students still need to do a master, but now I see like fresh graduate fourth year go straight in biomedical. And so all the mechanical, so this is very vast, so mechanical engineers are everywhere. And for biomedical, in Ottawa, so we have students in Abbott point of care. So this is a big international company that do like coverage for blood testing. We have students working at the hospital, some working in biomed startup. And French students, they got a lot of job in Montreal, but also Anglophone students. So I have students in Montreal in big company like
Zimmer, CEA. CEA, it's a company that do simulator for aviation, but now they have like a biomedical branch and they do simulator for biomedical. And for test big company, you don't have to speak French. A lot of small company in Montreal that take like French speaker. So you can go on LinkedIn and LinkedIn me. I will accept you, and you can look at my contact, and you will see what our former students are doing. And if you're interested by your job, so sometimes I have students say, "Oh yeah, I want to do that," and I can try to pull out one of my former students and put you in contact. Usually the alumni are super kind and will just like email you and talk about their job. So don't send me like 100 emails today, but if I can match you with an alumni, I will, for sure. Another question? So so we have like 10 minutes. Oh, is Natalie there? Natalie, are you here? Dr. Badu? Yes, I'm Oh, here. sorry, I forgot about you. Yeah, actually, my internet blew up. So I, right at the moment of truth, when I said I'm going to join in, my internet went kaput, and so I rebooted my router. And then you were giving your presentation, so Okay, so Natalie, it's the chair of the department, so I'll let you introduce yourself. So hi everyone, my name is Natalie Bidor. I'm the chair of the Department of Mechanical Engineering, so I oversee the department, I guess. And right now, given my chair duties, I'm teaching at the undergrad level only in 4th year, but normally I would have been teaching in 2nd and 4th year as well. So I probably won't see you guys for a little while. But yeah, if you have any questions, feel free to ask. I just popped in, so I don't know what, I can see the questions in the chat, but I don't know which ones were answered and which ones weren't. Yeah, you was not spying. So if you don't have any more questions, I have like few challenge for you guys. Oh yeah, your question, yeah, that, please. Oh yeah, my hand. So how there's a bunch of questions going on in the chat, by the way. Oh yeah, I can see them, but I just joined it. I just joined, so I don't know if they've been addressed. Or my not. chat disappear. I can read them all, but you have to click on the chat button, otherwise you don't see it. Yeah, I know. It was like, no, I have too much windows. Okay, so now I have the chat. I can tell you that half of your questions, the response of them will be when public health guidelines allow. Like, when can we go build stuff? When will we back in class? Blah, blah, blah. We don't have a crystal ball. It's only when, and it's not our decision. It'll be public health will make a decision, and then the bigger powers that be, the university, will make a decision on what will keep everybody safe. So at the present time, nobody really knows. All we know absolutely for sure is that the fall will be online, and the winter is still a little bit up in the air. Là, j'ai une question en français. Si on n'a pas pu s'inscrire à un cours en français, peut-on prendre le cours en anglais? Vous pouvez mélanger les cours en français et en anglais comme vous voulez. Les cours en français sont équivalents en anglais. Si vous êtes francophone, vous pouvez prendre des cours en anglais. If you are English speaker but you want to improve your French, you can take 1 French class, 2 French class. So all the courses, French and English, are exactly like equivalent. And actually, both courses have the same final exam. So French and English, you will have the same exam. So you can... The only thing I would mention about taking courses in French, donc si vous prenez vos cours en français, vous recevez la bourse d'accès aux études en français, vous devez prendre 3 cours en français pour garder votre bourse. So for those of you who are taking mostly your courses in French, there's a French bursary that you have access to, but you need to take 3 courses in French per semester to keep the bursary.
will be winter semester online. We don't know how co-op placement will be determined. So for co-op, we have the co-op like department. We don't say department, but basically it's a platform where you apply to job and company select people and you do interview on campus, and then after it's a match. So this is like a big platform of matching company with student. Does co-op give more advantage? I will say yes, because you will have almost like accumulate 1 year of experience with 3-4 different jobs. So it's good for the CV for sure. Yeah, if you finish the co-op, you should have more experience in your CV, which will obviously help you all the way around. And I think, I could be wrong here, but I think that some of that experience can actually count towards the experience that you need to get your professional engineer's license. So to get your professional engineer's license, PEng, at the end of it, is you need to graduate from an accredited program like ours is. And then I think you need to have 4 years of experience and then write a law and ethics exam, but you don't need to do any technical exams. So I wouldn't worry too much about that. Just the second is quite a ways away, but bottom line is I do think the co-op can really help you. But there's a minimum GPA to get into and stay in co-op. And you get money. And you get money. And yes, you can do co-op internationally. Like if you find a job, you can find your own job for co-op too. It doesn't only have to be through the co-op office. Like if you find your own job, that's fine. And yes, we've had some people travel internationally to do it. Yeah, and I did link our co-op webpage earlier in the chat. So if anyone wants more information about co-op, just feel free to check out our website. Donc, si vous voulez d'autres renseignements sur co-op, vous pouvez juste consulter le site web que j'ai mis plus tôt dans le chat. And you have some really and if you have some really specific questions that are like specific to you, like Karim and Isabella, you've asked some very specific questions. Karim, I would advise you to contact the undergrad office and just be a little patient. The emails are not answered instantaneously. They will get back to you. Just have some patience. And Isabella, the top people. Yeah, and don't worry for the I know for some specific questions for undergrad, they have deadline. But as long as you send your issue before the deadline, if they're late because of everything, it's going to go through. So they do the maximum they can now, but with COVID, they are very flexible with everything. I just wanted to remind students that there's a session with the mentors at 11. So I included the link to join that meeting in the chat. Donc, il y a une rencontre avec les mentors du centre de mentorat. Donc, si vous voulez apprendre plus sur le centre de mentorat, vous pouvez juste cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. Oh yeah, it's already time. Okay. Are there tutorials in the first 2 weeks? Talk to your prof. Yes. Slightly different. Every course is slightly different. I am not the authority on any particular course. Your course professor is. Okay. And yeah. Even in 2 sections of the same course, like G&G 1105 A and B, it's not identical. Please talk to your prof. They are the expert in the course. Not me, not Professor Finneck, not Julie, not the guy on the corner, and not your best buddy who tells you you don't really need to go to class. That's not good advice. So usually it will be in your Brightspace if the prof uses Brightspace. If you don't have Brightspace appearing for this course, just email the prof. So you're going to be taking the course on the Brightspace, most of them? Usually, yeah. Usually most of the prof use Brightspace, at least at the beginning, to give you the information. If you don't have Brightspace appearing, some Brightspace appears the day where the course starts. Okay. Some appear a little bit before. If you don't have anything, just look at the name of the prof, Google the prof on UTawa, get his email and send him an email. When he will receive 200 emails, he will put information on Brightspace for sure. So. Okay, for this part, for this section, I choose my course in French. So I don't know for the next section, if I can change it. I mean, next year, can I choose my course in English too? Or? It's just when you register, you choose French or English. Yeah, this is your choice at registration.
But when you register in one section, you have to stick to this section because it's where you get your mark. There's no any option to send during this section. I don't think so. We can switch after registration. And Talia, contact the undergrad office. Back info at Génie. Yeah, Correct? Yeah, Génie's not. Yeah, So the Génie, email, it's somewhere in the chat. Julie, you want to put the address again in the chat? So Yep. your contact for like all sort of administrative, how do I do this, how to get out of this course, how to blah, 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 is the undergrad office. They're busy, but they will get back to you. And the email is Julie, there you go, backinfo@génie.uottawa.ca. Like for like a mini, you know, course credits, blah, blah, blah type of questions. Questions regarding any specific course, like are there tutorials? How is the classes being held? Professor, okay? Contact your professor. So for this semester, as you saw when I go through the sequence, you are not together. So pour cette session, vous n'êtes pas tous ensemble. Donc peut-être je peux vous donner un challenge. It's to identify, it's identify yourself in the courses as biomedical students. So I don't know, maybe in your name or maybe in the chat, like hashtag MGB 2020. Parce que ce semestre, vous n'êtes vraiment pas tous ensemble, vous serez vraiment séparés, mélangés avec des étudiants de toute la faculté et même en mathématiques avec des étudiants de l'université. Je vous donne le défi de vous identifier dans le chat ou comme vous voulez avec votre photo pour vous faire reconnaître des autres de votre classe de biomédical. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être vous pouvez utiliser, comment on dit hashtag en français? Hashtag. Hashtag. What did Julie say? Mon clic, je pense. Mot-clic 2020. Does somebody else know? So it's hashtag in English. Et mon deuxième défi is my second challenge for you guys is at the end of each courses, take like a few seconds to say thank you to the professor and say one thing you like in the session. Because if you do that, when something you doesn't like, you can tell the prof. And also if you like something and you know that, it's easier for nous as a prof. If we know that you like it, we will redo it. So, mon deuxième défi pour vous, c'est qu'à la fin de chaque cours, prenez quelques secondes pour dire merci au professeur et lui dire une chose que vous avez aimé dans la session, même si la session était horrible. Comme ça, le jour où vous aurez des suggestions, ça va être beaucoup plus facile de lui dire. Et puis aussi, si vous lui dites ce que vous aimez, il va vous le refaire souvent, parce que pour nous, c'est que c'est difficile de savoir en ligne, d'avoir du retour des étudiants et de savoir ce que vous aimez et de le refaire. Yeah. And the last thing before, if you want to do something together, like if you want to open a Facebook page, okay, this is maybe old like school Facebook, and you want to reach all your classmates for biomedical first year, you can email me and I can spread the word, or Natalie, but I think she never remembers the So, si vous voulez organiser quelque chose entre vous, comme juste les étudiants biomèdes première année, et que vous avez une idée, comme faire une page Facebook, quelque chose comme ça, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel et moi, je peux faire passer l'information à toute la première année de biomède. Voilà. Okay. I have a request for everybody. Well, I think you should go meet your mentors in a second. But before that, I have a request for everybody. Can you all turn on your cameras? I want to take a picture. Please? Hang on. I need more people. I have a lot of names, but not a lot of faces. Yeah. Okay. Now, 1, 2, 3. Smile. Good job, guys. You take a picture, right? Picture of my screen. I know. It's so iPhone. So I will post it on LinkedIn because why not? Unless you really don't want to be there. Put hashtag MGB 2020. Hashtag first day of school.
Yeah, feel free to connect with me on LinkedIn. I just use my LinkedIn to try and promote our students and what they do. Whether I'm usually a little bit closer to the grads than the undergrads because I don't know, I see them more often, I guess. But feel free to connect and you know, it'll come in handy at some point in the future, I'm sure. And please, if you do have a LinkedIn profile, put a picture, all right? Please put a picture. A lot of people, like I know in normal times, we would have class together. I would, you know, I wouldn't remember a name, but I know, oh yeah, that's the person, that's green shirt that sits in the front, that's like red hair that sits in the back, there's the girl with the blue hair, whatever. I recognize faces. When people email me, I don't always recognize the name, but if I do often look them up on LinkedIn, I'll be like, oh, okay, that's that girl or that guy or whatever. So please put a picture. It really helps to identify who you are. Alors, c'est tout? Il y a d'autres questions? Okay, Julie's reminding us, go meet your mentors. That's like, shut up. Okay, thanks everyone. And Merci à tout le monde, ça fait plaisir de vous voir et bienvenue.